Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Har'a guyyaan amajjii 19 bara 2015 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Bara haarawaa kana jijjiirraa muraasa sagantaa keenya irratti goonee jirruun dursee isin yaadachiisa. Torbeetti guyyaa wiixataa darbaa kan turan qophiileen hundee fi fayyaa hawaasaa torban lamatti dabareen dhiyaatu. Har'a dursee kan dhiyaatu qophii hundeeti. Ittaansee kan dhiyaatu qophii keenya afaan Ingiliffaa Oromiyaa Insight. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma gara oduuttiin isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa. An oduu kan sin dhageessisu Dhaabasaa Waaqjiraati. Fira uummata cunqurfamaa addunyaa fi warra sagalee hin qabne kan turan Dr. Martin Hill amajjii 9 bara 2015 addunyaa kanarraa boqotan. Dr. Martin Hill waggaa 32 oliif addunyaa irratti mirga dhala namaaf falmuudhaan kan beekamu dhaaba Amnesty International jedhamu gaggeessaa kan turan. Ummatoota cunqurfamanii fi miidhaan irra ga'eef dhaabbachuun kan beekaman Dr. Martin bara 1980 keessa rakkoo Oromoo irra ga'aa tureef ifa baasuu fi saaxiluun Oromoon akka gargaaramu godhaa nama turanidha. Sirna awwaalcha isaanii jimaata dhufu amajjii 23 bara 2015 ganama sa'aatii 11 irratti London keessatti kan raawwatu ta'uun beekameera. Amnesty International dhuma bara 2014 keessas akkuma rakkoo ummatoota addunyaa cunqurfaman kan saaxiletti ka Oromoo irra ga'es because I'm Oromo jechuun biyya lafaa addunyaa irratti ibsa guddaa baasuunsaa kan yaadatamu. Waggoota 5 dura Itoophiyaa keessaa lafa investimentii guddaa ka fudhate kubbaaniyyaan karaa turii kubbaaniyyicha cufuun meeshaa qonnaa caalbaasiin gurguru eegaluun beekame. Jaarmichi naannoo Gaambeellaa keessaa lafa kaaree meetira 100,000 ol fudhatee hojii kan eegale yoo ta'u, waldhabdee naannichaa fi uummata naannoo gidduutti uumameen kisaaraa fi saaxilamuunsaa himame. Yeroo adda addaas qondaaltota mootummaa wajjin mariin kan godhame yoo ta'u, jaarmichi garuu kisaaraa keessaa ba'uu akka hin dandeenye beekameera. Kubbaaniyyaan Indiyaa kun akka jedhutti cufamuu isaatiif sababa guddaan haalli investimentii Itoophiyaa keessatti aanjaa ta'uu dhabuusaati. Keessaayyuu naannoo Gaambeellaa irraa gara Finfinneetti geejjibaan midhaan oomishame geessuun hedduu horii guddaa kan gaafatu ta'uu kan ibse jaarmichi karaa Sudaan kibbaa gara alaatti baasuufis fedhii akka qabu ibsee ture. Mootummaan garuu akka ibsetti kubbaaniyyichi kan cufamuuf saaxilame rakkina bulchiinsaa fi keessa isaatti isa mudate malee karaa mootummaa deeggarsi godhameef guddaadha jechuun gaaffii jaarmichaa haalee jira. Mootummaan Itoophiyaa marii fi waliigaltee uummata naannoo malee lafa kireessuunsaa sababa waldhabdee ta'aa akka jiru beekamaadha. Filannoo bara kana keessa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf kaardiin filannoo raabsamuu akka eegale beekame gama kaaniin uummati kaardii filannoo fudhachuu didaa akka jiru beekame. Akka maddi keenya nuuf gabaasetti mootummaan filannicha milkeessuuf humna qabu maraan bobbaasee leenjii fi dadammaqisa gochaa jira. Leenjiin kunis uummati paartii Ihaadig akka filu kan ibsu ta'uu keessa beektonni ibsaniiru. Gama kaaniin Oromiyaa giddugalaa naannoo Midaaqanyitti uummati dabballoota kaardii filannoo raabsan irratti tarkaanfii akka fudhate kan gabaase immoo qeerroo bilisummaati. Qeerroon bilisummaa akka ibsetti uummati naannoo Ganda Baaroo Bidiruu bakka Gatoo jedhamutti tarkaanfii fudhateen konkolaataan bulchiinsaa tajaajila ala ta'eera. Akkasumas dabballoonni maqaan isaanii hin ibsamne tarkaanfiin irratti fudhachuun oduun kun addeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Jimmaa keessattis uummati kaardii filannoo fudhachuu akka dide qeerroon dabalee gabaaseera. Naajeeriyaan akka garee shororkeessaatti kan waamtu Boko Haram Kaameroon keessatti namoota 60 danquun gabaafame. Gareen kun namoota danqe keessaa lubbuun namoota 3 akka darbellee BBC'n gabaasee jira. Qondaaltonni Kaameroon akka ibsanitti sochii garee kun taasiseen jiruun namoota hedduu miidhamee jira. Gareen shororkeessaadhaan beekamu kun Naajeeriyaa keessattis tarkaanfii adda addaa fudhachuudhaan uummata goolaa jira jedhee jira. Akka ibsi mootummaa Naajeeriyaa ibsutti gareen kun mootummaa Islaamaa naannoo sanatti hundeessuuf kan socho'uudha.
Boko Haram bulchiinsawwan Naayijeeriyaa kaabaa garaagaraa keessattis tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa kan ture yoo ta'u yeroo ammas biyyoota ollaa gara Kaameroonitti ce'uudhaan namoota danquu eegaluusaati BBC'n kan gabaase. Oduun saati kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nuu tura. Aadaan waan hedduuf keessaa qaba. Achi keessaa kan xiyyeeffannu har'a waa'ee guddifachaa fi waa'ee maxxannummaa galuuti. Asirratti hayyuu argaa dhageettii tokko affeerree jirra. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii hundeeti. Qophii hundee har'aa keessatti kana ilaaluuf deemna jechuudha. Guddifachaa fi maxxannummaa adda addummaan jiru maalinni eenyutu guddifachaa kennamaa eenyutu maxxannummaa gaafataa mirgii fi dirqamni isaan qaban maal fakkaataa akka jedhu ilaaluudhaaf deemna jechuudha. Keessummaan keenya har'aa obbo Lammii Shunaati. Ameerikaa Minisootaa irraati. Obbo Lammii Shunaa guddaa galatoomaa fayyaa ta'a yeroo keessanii fi maal barata yookaan maal baratti mucaan tokko gaafa dhalatu yookaan dhalatturraa kaastee maal keessa dabarti maal barachaa dabarti. Guddifachaa yommuu jedhamu sirni kun jireenyaaf jiruuf jireenya gadaa keessatti waan eegalamedha. Waan gadaa keessatti waan baraman waan shan dhalli Oromoo tokko ulaagaa Oromummaa guddaa guutuuf waan shan baratee guddachuu qaba. Kunis afaanidha, amantiidha, aadaa fi seera, seenaadha. Tokkommoo mirganni dhuma. Waan kana keessa marmaaraa jechaadha jireenyi Oromoo. Jireenya kana keessa humna dhufuudha. Gagaa guddifannaatti humna dhufu aadaa sirna gadaa keessatti guddifachaa jechuun guddisuu jechuma Oromoo keessatti uumama jalqabamu Oromoon humna eebbisu. Han dhalate haa guddatu, han guddate haa bulu jedha. Jechi kun nama bal'isee ilaalee nama bal'isee arguuf waan guddaadha. Namni dhalate tokko guddachuuf mirga akka qabu eebba daangaa hin qabnedha eebbi kun. Han dhalate haa guddatu, han guddate haa bulu. Humna jedhu eebba daangaa hin qabnedha jechaadha. Inni dhalate akka guddatu, inni guddate immoo akka bulee raabu hawwii qabaa jechaadha. Eebba daangaa hin qabne eebba saalaa fi amantiidhaan akkas gargaartamanii jechaadha eebbi kun. Kanaaf eebba kanarraa ka'ee guddifachaa mu jedhamu eenyu guddachuu qaba, eenyuun guddisuu, eenyutu guddataa, eenyu guddisata jedhudha ilaalla. Akka ani beekutti wanti kun damee afur of keessaa qaba. Damee afur of keessaa qabu tokko ilmaan raabaa gaafa raabaa doorii ta'an dhaqanii gaafa waggaa 32 ga'an fuudhanii raabaa doorii ta'anii ijoollee godhatu. Ijoollee godhatan jarri ijoollee godhatan kun abbaan haati manaa raabadha. Ittisa biyyaati. Garuu fuudhuu qabu gadaan gaammatanii jiraniif ganna 32 irra jiru. Amma dhaqanii ganna 6 booda dhaqanii qabatu aangoo 6 qabataniif fuudhanii horii mana dhaabbachuu qabu. Yeroo kana erga mana dhaabbatan waggaa sanatti immoo mucaa godhatu. Mucaan kun guddifannaadha. Kun seera gadaan tiksee gadaan guddisuudha jechaadha. Hormaata kanaan guddisu ijoollee kana guddisu qomoo gadaa keessaa qomoo Oromoo keessaa qomoo waasa jedhamutu ijoollee kana guddisaa jechaadha. Hamma abbaa fi haati dirqama bitan guddifachaan tokko kanadha inni guddisan. Inni seera gadaatiin jiru. Inni tokko immoo Oromoon hundumtuu kennii waaqaatii tokko dhalan qabu, tokko dhala argataa, tokko hin qabu. Inni lammataa immoo namoota dhala hin qabnetu warra dhala dhabaniif warri dhala dhaban warra dhala qabanirraa kadhachiifatanii jaarsaaf loqorsaan horiidhaan jaariidhaan itti ba'anii dhaqanii mucaa dhabnee hafne jedhanii musaan jaarsuma baasanii kadhatanii kennamee fi jarri kun mucaa kana fudhatanii guddifatu jechaadha warri dhala dhaban. Inni sadaffaa maalidha? Ilmaan namoota lola Oromoo fi kaan biraa gidduutti qabaman ijoolleen sun lola gidduutti warri qabamu warri boojuu irratti ijoolleen ilmaan abbaan isaanii haati isaanii qe'ee isaanii boojaman daa'imanni boojuu sanarratti qabaman illee guddachuu qabu jechaadha. Ijoolleen kun illee hin guddifamu. Inni gara biraan inni arfaffaan maalidha? Ijoollee gataman amala adda addaa qaba dhalli namaa kuni keessumaa lammii Oromootti dhufanii warri aadaa hin qabne warri safuu hin beekne warri lafuu hin beekne warri
isaanii gatan abbaan fedhe abaluu naan guddisu maaloo guddifachuu dadhabe Oromoon naan guddisu warri jedhanii warri gata jiru. Ijoolleen kun guddachuu waan qabaniif ijoollee gatamanii lafarraa argamanillee hin guddifamu jechaadha. Inni shanaffaan maalidha? Ilmaan nama kadhataa deeman dhufanii warra kadhatan, warra loon kadhatan, warra lafa kadhatan, warra jireenya kadhatan, warra maxxanummaa kadhatan, isaan kun immoo ijoollee isaanii han guddisan mudhaban kennaa kennuu jechaadha. Kennaaf kennan jara kan harkaallee fuudhanii guddisuu jechaadha. Guddifachaan damee shanan kana jalatti illee hin deemaa jechaadha. Mee waa'ee guddifachaa keessa ta'uun baay'ini yoo waraana irratti booji'ame yoo akkamitti guddifama moo akkam ta'a namni? Inni guddaan inni booji'ame ni goromsama malee hin guddifamu. Namni guddaan lola irratti qabame ga'ee guddaan maatii namni guddaan qabame hin guddifama miti. Inni maxxannummaa gaafate inni hin goromsama. Mataan irraa damee maqaan itti moggaafame lafti kennamee fi horiin kennamee fi erga harka kennee maqaan isaa irraa moggaafame gara maqaa Oromootti naanna'ee maqaatti moggaasaniitu hin goromsama malee namni guddaan hin guddifamu. Maxxannummaa jechuun isa jechuudha yookaan immoo maxxannummaa gaafachuu kannaa gaafachuu ni jedhan. Warri maxxannummaa gaafatan immoo warra karaa deeman, warra kadhatan, warra nama kadhatan, warra loon kadhatan, warra qabeenya kadhatan, nu bushaa nu jiraachisaa uf nu godhannaa jedhanii warri karaa deeman, warri kadhaa keessa deeman, warri kadhaadhaan osoo deemanii biyya namaatti tafan, warri hojii hojjechuu dhufanii biyya namaatti tafan, warri buna qotuu dhufanii biyya namaatti tafan, warri midhaan haamuu dhufanii biyya namaatti tafan, warri maadaaban kuni maxxannummaa kadhatu jechaadha. Isaan kun immoo maxxannummaa kadhatu warra nagaadhaan dhufanii harka kennan jechaadha. Warri sun immoo warri immoo warri lola irratti qabamanii Oromsaman isaan garaagartummaa qabu. Mee amma mirgaaf dirqama isaaniif kennamu fakkeenyaa warri maxxannummaa gaafatan kuni mirgaaf dirqama isaan qabani. Hin jira. Boojuurraa ijoolleen qabamte, ijoolleen lafarraa argamte, ijoolleen katamtee qabamte. Namichi immoo boojuurratti qabaman kuni mirga adda addaa qabu. Ijoolleen kun hamma fedhayyuu haa guddatan, guddachuun isaanii mirgi isaanii haa eegamuu fi haa guddatanii akka abbaan uumaa waaqayyo isaan uumetti akka guddatan eeyyamameefi malee ijoolleen kun lafti isaanii, hiddi isaanii, dhiigni isaanii, maal isaanii waan hin beekamneef gadaa keessatti guddachuu malee dhaqanii gadaa uumuuf mirga hin qaban. Kan gadaa qabachuu danda'u isa kamidha amma warra jettan kana keessaa? Hangadaa qabachuu danda'u nama yaa'a gadaa keessa yaa'edha. Yaa'aaf yuuba gadaa keessa yaa'ee dasallee irraa kaasee gaammee ta'ee kuusa ta'ee raaba ta'ee gadaa ta'ee safuu fi laguu Oromoo keessatti guddatee dhiigaaf abbaaf haadhaan Oromoo ta'ee haadha Oromoo keessatti jiraate Oromoo keessatti haadha Oromoo ta'ee haadha Oromoodhaan sanyiidhaan gosaan lammiidhaan Oromoo ta'etu han sirna gaddaa keessatti dhalatee sanyii gaddaa keessatti dhalatee guddatee Oromoo ta'etu lammii Oromoo ta'etu dhaqee biyya bushuu biyya tiksuu biyya jiraachisuu qabata. Kara deeman karaadhaan argame hiddaanuu hin beekama hin shakkama taanaan dhaqee abbaa gadaa ta'ee mirgaan fachuu hin danda'u bokkuu qabachuu hin danda'u jechaadha. Garuu tajaajila adda addaa kennuu danda'a caasaa gadaa jalatti keessatti. Sadarkaadhaan tajaajila hawaasa abbaa fedhee namni hawaasni gaddaaf gammachuu irratti akka dhalli nama wal duukaa jiraatu gaddaaf gammachuu keessatti horii hormaata horatee jiraachuu irratti bobbaa hawaasummaa keessatti bobba'ee jiraachuun hin danda'a. Akkuma maaliif kaleessa mirgi kennamee jira, maxxannummaan kennamee jira, koluu galtuu sitti galeera, erga galee namni kun harka kenneera keetti jiraachuu qaba. Jireenyi isaa hin eegamaaf garuu gadaadha kana murteessee abbaa gadaa ta'ee dhaqee qabachuu hin danda'u itti isaa iyyuu taanaan. Tole, obbo Lammi, ijoolleen tokko sirna gadaa keessatti geesseetti kan jedhamu yoo maal ta'edha gahuu jechuun maa jechuudha yoo gahan immoo gaheen isaanii yookaan dirqamni isaanii maalinni ijoolleen sun. Dhaggeeffattoota keenya deebi'ee gaaffii kana qophii keenya torbee lamaan irraa qabannee dhiyaannu keessatti isin dhageessifna. Kanarraa kanumaan xumurreera. An Dassuu Duulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program.
Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Waqf. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has an unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. My name is Sorete Kidia and I'm based in Melbourne, Australia. Today we're joined by somebody who works for World Vision Ethiopia, based in the disability programming area. Thank you for making this time. I know that to begin with, give us a little bit of an understanding of what World Vision even does in Ethiopia for our listeners who don't know or who have never heard of World Vision before. World Vision is an international organization which works on relief and development programs. It's over 30 years in Ethiopia since the program started. Yeah, in the beginning, supporting people who have been in great drought in Ethiopia. Yeah. And it's a kind of relief program. Before now. It's gradually, come to, the development program, and World Vision is known on various programs in the community, including, water, sanitation and hygiene, education, livelihood, and again, sponsorship and advocacy, and other programs. It's mostly, community-based program, which benefits, most vulnerable children communities in Ethiopia. That leads me to my next question, I guess. Especially for people who don't actually live in these communities, it's hard for us sometimes to get an understanding of how huge organizations like this actually collaborate on a grassroots level. So can you give us a little bit of an insight into how you as an organization actually collaborate with communities that you work with? World Vision uses, the government structure to execute the different, programs in rural Ethiopia. Initially, have, agreement with the, the regional and, the district government structures, who are working on different sectors. Then having, agreement with, the government structures at regional as well as, district levels. Then we connect with, the community we want to address in that area. And we cannot actually go to the community by ourselves. Yeah. We work with the local government. The local government knows our intentions, our development programs. Then, the local government connects us with the community. Yeah. Then gradually we start to get, to know each other with the community structures, including, the kabale, the village level. Yeah. Community groups. So, initially we try to have agreement, because agreement is very important to have development programs in those areas. Then we explain our program to some selected community. Yeah. During our start of the project, and community groups, especially the Kabale leaders, the phase leaders, and some village leaders come together, and we explain the program and the intention. We come to support them there, and to collaborate with the village level community, the rural community, and the most vulnerable and most forgotten segment of the community. Yeah. So we have CBOs, we have FBOs, phase-based organizations,
We have different associations in the district as well as village level, and we try to organize our programs and we try to capacitate those important community structures in the village level. And I think it's initially trust and detailed discussion on the program, on the intention, on the strategies, on the the resources of the program. Is our strategy to connect with the community we work with. Okay, so you've talked a lot about most vulnerable groups within the country, and speaking ethnically, a lot of people would say, especially living in the diaspora, a lot of people would say that Oromo people come into that category of some of the most vulnerable people, probably socioeconomically and sociopolitically within the country. So can you give us a little bit of an idea about the kind of work that you have been involved in, or World Vision has been involved in Oromo regions, and how this may differ in your approach, even if it does differ? Is it more difficult to work in these areas because of the political state of that ethnic group's representation with the government? Okay. We have, the Oromia region is one of the largest region in which World Vision is working. We have the largest share of area development programs. We have about 71 area development programs across the country. Out of 71 area development programs, we have 25 in Oromia region of different zones. At the moment, we are actually expanding our program. I can say that regarding the political situation or different socioeconomic situations, at the moment we don't have any problem regarding with our operation. And in different regions, including Oromia, we have intensively working in different zones of Oromia. Our programs, as I have already told we have different programs, and working in Oromia region, maybe to mention some of the challenges in our operation is there are some issues which are affecting the most vulnerable community, like girls, like people with disabilities, like children. One of the key strategy to address those issues, like related to harmful traditional practices, and advocacy is one of important strategies to address those issues. At the moment, we have no challenge in implementing advocacy programs in all regions, because advocacy is sometimes related to working, mobilizing the community towards the government, or it brings the right issue, such kind of rights-based development, right? So the government is not interested on those organizations, especially international organizations, working on, the activities related to advocacy or right-based approach. So we are currently limited to, working on the need-based of the community, on the needs, on their immediate needs, like water, sanitation, education, and livelihood. So at the moment, we are working on all regions, including Oromia, the same programs across all regions. Interesting. When you're talking about rights-based development, it reminded me about some of the conversations that we had when we were working together in Ethiopia, and specifically in the Bedele region, the western region of Oromia, and some of the work that we did around disability inclusion, I think maybe did touch a little bit on rights-based development. Would you agree? Yeah, I agree. And I guess, what's your opinion, or what do you think the opportunity for people who live in the diaspora coming into communities and collaborating in that similar sense
that we did. How do you think that worked, and do you think that that's something that has a potential to grow and even make that avenue towards conversations around rights-based development more accessible, specifically when there is a cultural relevance of the people, so diasporas, people who have either were born in the country or parents were born in the country and are now living abroad and often come back into the country with different skills and different knowledge and things like that. I actually support the idea of, the diaspora community coming to their community and, do whatever they, by using the existing opportunity in the country. Maybe, for me, I can say, to work towards people with disabilities. The government is not against the approach, any approach. Maybe, the problem is, people shouldn't be, taught that, the government, is not working well, or, the quality of services which are provided for the community are not, as to the standard. Right. That would make it hard. That part is, is a very, the red part for organizations like World Vision. In Ethiopia, we are not, creating such opportunity because of different factors. One of the factors is the policy barrier. The institutional barrier, we say. The policies are not, as to the standard, as to the needed by, to address the issue of the people with disabilities. Yeah. We are lobbying with different organizations, with different agencies for improvement of, the policies, the strategies, the guidelines of, the government. This is the problem of Africa, by the way. It's not the problem of Ethiopia. Yeah, totally. We don't have clear cut and very standardized policies and strategies about people with disabilities. That's why we see that a lot of children and adults are left out of the development programs in Ethiopia. Definitely. So I can say you have a lot of opportunity here in Ethiopia to work with. I think that is what I can say. Yeah, definitely. And I agree. I think the relationship between the diaspora and the continent, as that strengthens development, both on a political, both on a social, and an economic level, grassroots level, we'll get better. I guess my last question, just to sum up this interview for us before we stop, comes back to the Oromo identity within development. And what I wanted to understand is the way that, we know that within the country, identifying as an Oromo in a holistic term and everything that means can sometimes be a problem. And do you feel like that affects the way that World Vision is able to work with Oromo communities who are denied the opportunity to actually express their identity economically, socially, and politically? Yeah. If I'm speaking on behalf of World Vision, World Vision is gives opportunity for everybody in the country, regardless of sex, regardless of religion, regardless of any ethnic background. Yeah, we are working in the area in which 99% of people are Muslims. We are working in all regions, including excluding some of the areas which are not suitable for staff to go and work, like Gambela region, because of some issues. And I think the political situation or in the country cannot affect World Vision's intervention. So I can't say that such kind of socio-economic problems in Ethiopia affect our development program. We are actually working in everywhere. Yeah, we are open to work with everybody in Ethiopia. I think that's what I can say. Definitely. Well, thank you so much for your time today. I really, really appreciate it. Okay. Thank you very much for the invitation.